Oi pessoal, boa noite. Com vocês e para vocês aqui com mais um vídeo, né, a respeito agora de um assunto até mais polêmico. Vocês viram aí eu pegar aí a filmagem de alguns planetas, né, conforme você vê os anéis de Saturno na sua totalidade, e ver também Júpiter com suas luas, né, a média varia entre 600 a 900 mil quilômetros de distância, né? Saturno, a média de 1.200 a 2 milhões de quilômetros. E estou aqui para mostrar para vocês, né, sobre algumas palestras. Palestra do ex-primeiro-ministro do Canadá, ministro da Defesa, tá? Da Defesa, Paul Hiller, né? I wish that I were in a mood for good humor, but I'm not. We are hell-bent in the direction of destroying our planet, and frankly, we appear to be doing very little about it. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. The inevitable result was that some of our planes were lost, but how many were due to retaliation and how many were as a result of our own stupidity is a moot point. They, the military, must have been and still are so paranoid that they feel it necessary to use the visitors' technology to fight them off, rather than welcome them as partners in development, though they may have seconded a few renegades to assist them in what can best be viewed as diabolical developments. Stephen has said that talking about UFOs is passé, and that we should be talking or limiting our talk to exopolitics. Well, Stephen, I agree with you in theory, but in reality we have a problem when official U.S. policy insists that UFOs don't exist. The veil of secrecy must be lifted, and it has to be lifted now, before it's too late. It is ironic that the U.S. should be fighting monstrously expensive wars in Iraq and Afghanistan, allegedly to bring democracy to those two countries, when it itself can no longer legitimately claim to be called a democracy, when trillions, and I mean thousands of billions of dollars, have been spent on projects about which both the Congress and the Commander-in-Chief have been kept deliberately in the dark. How much has been accomplished in 60 years of feverish activity by some of the most educated minds in the United States? Has America developed flying saucers that are visually indistinguishable from the visitors, as alleged? And if so, what do they propose to do with them? Even more critical, what progress has been made in the development of clean energy sources that could conceivably replace fossil fuels and save the planet from becoming a veritable wasteland? Well, who has the answers? Someone does, but apparently they aren't telling either secretaries of defense or presidents because they don't have, quote, a need to know. In a story told by Dr. Stephen Greer, President Clinton was asked a question by White House reporter Sarah McClendon about why he didn't do something about disclosure. And Clinton replied, "Sarah, there's a government inside the government, and I don't control it."
Excuse me, doesn't the commander-in-chief and the person who allegedly has their finger on the nuclear trigger have a right to know what his subordinates are doing? The people of the United States who have paid the bills have the right to know. The people of the world demand to know because it is our descendants too whose lives are in mortal danger. It is time for the people of the United States to launch a new war against the evil of lies, deceit, and darkness, and go all out to win the victory of truth and transparency and light. Thank you. E também do ex-primeiro-ministro da Rússia, né? Medvedev. Абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот самый зеленый человечек. Я, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать... Isso aí. Então ele deu entrevista a uns repórteres e vazou. Ele achou que a câmera estava desligada depois da entrevista, tinha acabado a entrevista, mas deixaram a câmera ligada, né? E pegaram o furo dele, né? Inclusive ele até relatou sobre seres extraterrestres que estavam em vários lugares do nosso planeta, né? Я не из тех людей, которые способны детям сказать, что Деда Мороза не существует. Dmitry Medvedev, primeiro-ministro da Rússia, fez confissões do outro mundo quando se convenceu que as câmaras estavam desligadas. E quando dizemos que as confissões são do outro mundo, é porque isso é um facto jornalístico. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. E vocês vão ver aí, tá? Eu vou postar aí dentro desse vídeo que eu estou fazendo aqui, né? 3 vídeos, né? Parte de 3 vídeos, né? Esses vídeos, claro que tem direitos autorais. Então eu vou fazer em partes e vou colocar... There are many species, and I'm convinced they have different agendas. Just like maybe the United States, Russia, China might have different agendas. So if you say, well, what do Earthlings think? Well, who are you talking about? Are you talking about the Russians or the Americans or the Germans or who? And I think there have been face-to-face meetings, probably
with species who look very much like humans. And some of them come from planets in our own solar system. And they are people who could be walking down the corridors of the Pentagon and would be unrecognized. Then there are other species, such as the Greys, for example, which are very distinct in their looks. They're short, they have very large heads, very long arms, and very big eyes, and they're more like the ones that we usually see in the cartoons of extraterrestrials. They're not little green men, which we used to say, little green men from Mars, but they're short, dark-skinned, what they were designated as by the United States government, extraterrestrial biological entities, EBs. So the EBs, that group of them, look very different. And they may have an agenda which is quite different from some of the others, because there are different degrees of spirituality. And in the meantime, the MJ-12, this is the very small elite group that President Truman set up to manage the extraterrestrial file and to report directly to the president. They allegedly made a deal with the Greys to exchange technology and to allow them to do a limited number. That's a joke to say, but the deal was a limited number of abductions in exchange for technology. And that as a result of this arrangement, over the years, the United States has managed to what we call back engineer or replicate the extraterrestrial technology, both on the weapons side and on the transportation side, to the point where Dr. Stephen Greer, as witnesses, said about the flying saucers, you can't tell whether it's one of theirs or one of ours because they look so much alike. So they have made tremendous progress in 60 years, and they have developed very powerful weapons, far more powerful than anything they had before. And they have, according to Ben Rich, who was the former head of the Lockheed Skunk Works, which was working on these kinds of vehicles, they now have, as he said, quote, the capability of taking E.T. home. And so when you say happiness, I think you have to then say happiness between whom and by whom, because there's no carte blanche single answer to that question. I know that there is some concern about one breed of reptilians, and that maybe they have some connection with the Greys. I don't know. But again, it's not carte blanche, because there are branches of the reptilians, and there are allegedly some good, positive creatures in this with that name. But the United States, when it was briefing presidents, has always said that most of them are benign, but there was one that wasn't. They've never named the one. No one's ever told me who it was.
But I suspect they're talking about this one branch of the reptilians, who, if you wanted a nice way to sum it up, would represent the dark. And on the other hand, the people from Mars and Venus and Saturn, who look more like us, are more spiritual, and who would represent the light. So it's not an easy question, no definitive answer, because I don't know precisely what the answer is. I suspect no one knows 100%. When I say no one, I mean no human in the realm of authority. But there are certainly people in the United States cabal who have more information about this subject than any of the rest of us, because they have been collecting it assiduously for years and years, and they have probably had more contact with different groups over a longer period than just about anybody else. So they have a lot to disclose. Até de ufólogo, que é do Uruguai, que fala sobre Marte. Nesse último vídeo de ontem eu falei que haveria aí atividades sobre Marte. E eu vou divulgar um vídeo antigo, um tempo só de um vídeo antigo, que fala sobre evidências, de vidas em Marte. Esse ufólogo apresenta, tem alguns vídeos, tem fotos, mandada pelas... forma se ve a una distancia de más de 50.000 kilómetros. Es un planeta un poco más chico que la Tierra y está a una distancia de 13.584.000 kilómetros. Tardó entonces la misión del Curiosity en llegar al planeta Marte. A fondo el planeta Marte. Acá vemos otra foto donde se observan en algunos lugares zonas verdosas. No se sabe a ciencia cierta todavía con exactitud a qué se debe este color, pero se presume de que si está verde porque hay algún tipo de clorofila. La clorofila, usted sabe bien que solamente se encuentra en plantas. Esta sustancia verdosa o este color verdoso de esta superficie marciana puede a lo mejor dar a entender de que hay musgo o que hay algún tipo de planta que aún nosotros no conocemos, de que algún vegetal, la atmósfera, las rocas, porque lleva un analizador SAM de muestras marcianas que contiene también un cromatógrafo de gases y dos espectrómetros diferentes que les ayudarían, para que ustedes tengan una idea, estimados televidentes, de esta foto sacada de una parte de la superficie marciana, donde se ve acá, pero muy claramente, una especie como de, ¿cómo les podría decir?, de bosque, aparentemente. Aparentemente da la impresión de que hubiera árboles o algo por el estilo. Realmente Marte es un planeta muy extraño, y todavía hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas por descubrir. Les comento, hay muchas cosas para descubrir en Marte todavía, pero yo de a poquito les voy... E como todos nós sabemos, pessoal, a NASA ela simplesmente manipula as imagens, Elas usam filtros para falar que Marte é um planeta completamente vermelho, mas isso é mentira, A gente até vê aqui uma estrela meio avermelhada, mas isso é por causa da atmosfera. Donde se ve una pequeña cantidad de agua congelada en el planeta Marte. Esto es nieve, esto es agua. Acá está la prueba contundente y dicen por ahí que donde hay agua hay vida, estimados televidentes.
Y no me cabe dele, né? Que conforme a nossa atmosfera tem os gases também. Então vou provar para vocês aqui de uns vídeos antigos, tá? Não tem nada novo, não tem montagens sobre falsidades nesses vídeos. Eu vou passar pedaços de vídeo, porque eu não posso passar todo, né? Então eu vou passar pedaços importantes que vocês vão ver esses dois primeiro-ministros, né? Um da Defesa do Canadá e o outro da Rússia. E o terceiro vídeo é de um ufólogo. Yo lo que lamento es que no nos estén diciendo toda la verdad sobre Marte, porque en Marte sí hay vida. Que no nos vengan con cuentos, que no nos vengan con mentiras, porque en Marte hay vida. Ufólogo lá no Uruguai. E eu espero que vocês gostem aí, né? É claro que tem muita gente que não acredita, né? Não acredita, até ver os meus vídeos aí, tem uns que rebatem, é porque não tem informação, tá? Eu respeito a opinião de cada um, respeito a opinião de todos, o gosto também não se discute, né? Eu não discuto a opinião dos outros, né? Eu, quando aparece lá algum controvérsia lá nos comentários, eu até apazigo, falo que tá tudo bem, né? E eu não posso, né? Não posso discutir por causa de opiniões alheias. Mas se vocês tivessem informações, pessoal, né? Se vocês mergulhassem nas informações, que informações é a base de tudo. Com informações você ganha até as guerras, né? É o que a gente vê por aí. Seja ela falsas ou seja elas verídicas. Algumas guerras são ganhadas com informações falsas, só que passa para o povo. Mas o fundamento está lá dentro do conteúdo da guerra que eles criam, né? Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem dos vídeos que vou passar, né? E vamos ver aí a situação. Valeu. Obrigadão a todos vocês aí.